Welcome to Spanish with Phrases. In this video, you're going to learn how to create sentences in Spanish. Are you ready? Let's get started. We didn't know. Nosotros no sabíamos. Nosotros no sabíamos. Nosotros no sabíamos. How do you say we didn't know? Nosotros no sabíamos. What to do? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? How do you say what to do? ¿Qué hacer? So, how would you say we didn't know what to do? And you can say nosotros no sabíamos qué hacer. Nosotros no sabíamos qué hacer. She turned down. Ella rehusó. Ella rehusó. Ella rehusó. How do you say she turned down? Ella rehusó. My offer. Mi oferta. Mi oferta. Mi oferta. How do you say my offer? Mi oferta. So, how would you say she turned down my offer? And you can say ella rehusó mi oferta. Ella rehusó mi oferta. There's an orange. Hay una naranja. Hay una naranja. Hay una naranja. How do you say there is an orange? Hay una naranja. On the table. Sobre la mesa. Sobre la mesa. Sobre la mesa. How do you say on the table? Sobre la mesa. How would you say there is an orange on the table? Hay una naranja sobre la mesa. Hay una naranja sobre la mesa. The telephone rang. El teléfono sonó. El teléfono sonó. El teléfono sonó. How do you say the telephone rang? El teléfono sonó. Several times. Varias veces. Varias veces. Varias veces. How do you say several times? Varias veces. So, how would you say the telephone rang several times? El teléfono sonó varias veces. El teléfono sonó varias veces. Children should. Los niños deberían. Los niños deberían. Los niños deberían. How do you say children should? Los niños deberían. It's like the children should. Play outside. Jugar fuera. Jugar fuera. Jugar fuera. How do you say play outside? Jugar fuera. So, how would you say children should play outside? Los niños deberían jugar fuera. Los niños deberían jugar fuera.
She got up. Ella se levantó. Ella se levantó. Ella se levantó. How do you say she got up? Ella se levantó. At 7 in the morning. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. How do you say at 7 in the morning? A las 7 de la mañana. How would you say she got up at 7 in the morning? Ella se levantó a las 7 de la mañana. Ella se levantó a las 7 de la mañana. He can swim. Él sabe nadar. Él sabe nadar. Él sabe nadar. How do you say he can swim? Él sabe nadar. Well. Bien. 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 How do you say well? Bien. How would you say he can swim well? Él sabe nadar bien. Él sabe nadar bien. I like. Me gusta. Me gusta. Repeat. Me gusta. How do you say I like? Yeah. Me gusta. To travel by myself. Viajar solo. Viajar solo. Viajar solo. How do you say to travel by myself? Viajar solo. So, how would you say I like to travel by myself? That's it. Me gusta viajar solo. Me gusta viajar solo. He wakes up. Él se levanta. Él se levanta. Él se levanta. How do you say he wakes up? Él se levanta. Early. Temprano. 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 How do you say early? Temprano. How would you say he wakes up early? Él se levanta temprano. Él se levanta temprano. These grapes. Estas uvas. Estas uvas. Estas uvas. How do you say these grapes? Estas uvas. Are ripe. Están maduras. Están maduras. Están maduras. How do you say are ripe? Están maduras. So, how would you say these grapes are ripe? And you can say estas uvas están maduras. Estas uvas están maduras. Great, now it's quiz time. I'm going to show you the sentences in English and you have to try to translate them all
into Spanish. Don't worry about getting all the sentences right. Most important here is you to practice your Spanish. Are you ready? So, let's go. How would you say we didn't know what to do? Nosotros no sabíamos qué hacer. Nosotros no sabíamos qué hacer. She turned down my offer. Ella rehusó mi oferta. Ella rehusó mi oferta. There is an orange on the table. Hay una naranja sobre la mesa. Hay una naranja sobre la mesa. The telephone rang several times. El teléfono sonó varias veces. El teléfono sonó varias veces. Children should play outside. Los niños deberían jugar fuera. Los niños deberían jugar fuera. She got up at 7 in the morning. Ella se levantó a las 7 de la mañana. Ella se levantó a las 7 de la mañana. He can swim well. Él sabe nadar bien. Él sabe nadar bien. I like to travel by myself. Me gusta viajar solo. Me gusta viajar solo. He wakes up early. Él se levanta temprano. Él se levanta temprano. These grapes are ripe. Estas uvas están maduras. Estas uvas están maduras. And that's all for today. I hope you like it. So write a comment and don't forget, subscribe to this channel. See you next. Hasta la próxima.